Very beautiful Ugala-gita from Bhatta, the king of scriptures. По причине милости Шри Гуру Гауранги послушаем прекрасную Югала-гиту из Narration Бхагавата, 10 песни, 35 глава. Wherein Sri Gosvami is giving a very moving description of the Purvan, Madhyam, Aparahna-lila, noon and afternoon pastimes of Sri Krishna. Который очень трогательно Шри Госвами описывает три ямы Ashta-калия-лила Шри Кришны: Пурван, Мадьян и Парах. So now we are coming towards the end of the Ugala-gita. Мы уже приближаемся к завершению Югала-гиты. So we find the description of Sri Krishna collecting together all the cows and returning back to the Gosvami, to the Nandagaon. Слушая описание того, как, собрав всех коров, Кришна возвращается обратно в Нандагаон. Quoting the words of one Saki who's giving a report to Radhika about what Krishna is doing. Цитируя слова Саки, которая докладывает Радхике о том, что происходит с Кришной, Шукадев Госвами говорит: Radhika asks Saki, what is Krishna doing now? Радхика спрашивает Саки, чем занят сейчас Кришна? Then Saki said, oh Krishna, he was climbing on the Ugala-gita, Кришна взбирался на Ugala-гиту, a tree just outside Nandagaon. дерево, которое растет Кадамбовое дерево, которое растет неподалеку от Нандагаона. And he's counting all the groups of the cows on a mala made of jewels. И на своей мали, сделанной из драгоценных камней, он подсчитывает все группы коров. He's decorated in a very beautiful garland, which is a fragrance with the fragrance of tulsi mandirs. На нем удивительно красивая гирлянда, которая источает нежный аромат туласи. And he's keeping his hand, his arm, putting his hand on the shoulder of a friend. И он положил плечо, обвил рукой друга за плечо, положив локоть. So Sri Gosvami in Sri Gopal Chapter was given a very beautiful revelation of the Dwani, the implications of this verse. Шрила Госвами в Гопал-чакру приоткрывает эти намеки Двани, скрытые в этих словах. He said that Krishna was on the top of Govardhan. Он объяснял, что Кришна был на вершине Говардхана. And he looked and he saw that in the distance Radhika and her Sakis were coming. Он увидел издалека идущую Радику с подругами. So then Krishna told his friends, oh, help me move these rocks. Кришна попросил друзей, помогите мне свалить вот эти валуны вместе. And there was a waterfall coming down Govardhan, and they moved rocks in such a way that the flow winds completely changed the direction. Этими валунами они стали менять направление водопада, который стекал с вершины Гирираджа, перенаправив русло в другом направлении. Then, when Radhika was walking on the path, they came now to, like a river was flowing there that they didn't see before. И Радика, идя от обычной тропинки, вдруг увидела перед собой целую реку, не понимая, откуда эта вода появилась на этом месте. And they were wondering how to get across. И думали, как мы пересечем на другую сторону. But fortunately, they noticed the boatman was coming. И к их удаче вдруг они видели лодочника, приближающегося к ним. The boatman said, my boat is very small, I cannot take everyone, so I'll take you first. Лодочник сказал, лодка у меня крошечная, все вы в нее не влезете одновременно. И, указав на Радику, он сказал, давай я тебя переправлю первый. So first he took Radhika. И взял Радику в лодку. But along the way, Krishna revealed himself, and there was very beautiful Narration, both pastimes. В лодке Кришна явилась свое истинное Я, и состоялись очень сладкие лилы Наугавиласа. So when these pastimes were over and Krishna was getting ready to return in the evening, И когда
чудесные лилы дневные подошли к концу, и Кришна готовился вернуться домой вечером. He's playing his flute and calling the cows. Он играет на флейте, подзывая коров. Malaya Daita Gandha Tulasya means that actually the bodily fragrance of Radhika is very much like the fragrance of Tulsi. So Krishna's wearing a garland which is fragrant to the Anga Saurabh of Radhika. И тело Радики источает аромат, очень похожий на аромат Туласи Манджари, поэтому Кришна очень любит носить гирлянду из Туласи, поэтому это, потому что этот аромат Анга Саурабh. And Krishna now, before returning to the village, is keeping his hand on the shoulder of Sakar to express his gratitude. Thank you for helping me move the rocks, to move the river, so that I could catch Radhika. I'm very grateful to you. Кришна так держит руку на плече. В знак благодарности Кришна, что он очень признателен ему за ту помощь, которую он ему оказал, за это сооружение. И вот это нектарное настроение бабушек Шри Кришны, который Сати описывает Шримати Радики. Vrindavan Bihari Lal ki jai, Shri Radha Shyam Sundar Dev Ji ki jai, Shrimad Bhagavad Mahapurana ki jai, Shri Nitai Gaur Hari Bo, Shri Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Govind Jai Jai Gopal Radha Raman Hari Govind Jai Jai Radha Raman Hari Govind Jai Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Govind Jai Gopal सत्यवती हृदय नमो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत पेवती विश्वसर्गविसर्गाद नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षम परमधाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराहरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वरहापिलाभिरामं मृदुमगतिर्कं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरेण्यस्तवेयं श्यामं शान्तं त्रिवङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं भुजैवति शतकृतं ब्रह्मगोपालवेशं नारायणं नमस्कृत्य
Naram chaiva naruttamam devim saraswatim vyasam tato jayamvirayet Vanchākalpalvescha krapāsindubhyo pattānam pāvnebhyo Vaishnavebhyo namo namaha He Shri Sanatana Prabhu Karunamurāshi He Rupa Durgata Janaika Dayaluko He Bhakti Sumate Raghunath Daso Shri Jiva Me Kurtmanamate Dayantara Tulsi Kananam Yatra Yatra Padmavanana Chaupurana Patanam Yatra Tapta Sannihito Hari Bolo Shri Vrindavan Bihari Lal Ki Jai Param Mangal Shri Srimad Bhagavad Mahapurana Shri Ugala-gita very very auspicious Shri Srimad Bhagavad Mahapurana and Ugala-gita. We were previously listening and describing that Sri Krishna is now collecting together in his whole cows in one place, and now he is returning back to the Nandagam, their homes. И Югала-гита, как мы уже слышали, Кришна собрал всех коров и направился обратно в деревню, в Нандагаон. In 20th and 22nd and 23rd verses, Shri Radharani and Gopis are describing how Shri Krishna is returning. В 22-23 стихах Радхарани и Гопи описывают то, как Кришна возвращается обратно в деревню. Shri Yashoda was very much perturbed that it became too late and Shri Krishna is not reached still. So what happened to him? What is going on there? And then she is making the Sakhi of Shri Radharani that oh girl, just to go and see that what is going on and how Krishna is not returned so far. И мама Ишида была очень взволнована тем, что Кришна так сильно задерживается. Она переживала и попросила одну из подруг Радхани сбегать и выведать, что его задерживает. And the messenger is saying to Shri Yashodaji, oh ma, don't bother. Shri Krishna is returning, and as I have seen that on the both side of the road, both side of the way, there are Brahma, Shiva, Indra and other deities are standing and they are praying Shri Krishna and they are doing so many prayers and they are requesting something, asking something, and Shri Krishna has to answer, so it is taking time. So Shri Krishna is being late, so don't bother for that. Девушка вернулась с докладом по Мишеле, говорит, ма, ты не волнуйся, он уже идет обратно, просто он задерживается по пути, потому что вдоль дороги, по которой он движется, стоят все великие девы, Брахма, Шива, Индра, каждый хочет помолиться Кришне, что-то у него попросить, что-то спросить, поэтому Кришна задерживается, потому что ему надо побеседовать со всеми, уважить их. And if a respected and a elder person asks something or he prayed Shri Krishna, he is praying Shri Krishna, then it is very much natural that Shri Krishna has to answer him, and in giving that answer, Shri Krishna is being late. He cannot ignore those persons. Так как Кришна очень воспитанный и вежливый, он не осмеливается проигнорировать вот эти молитвы этих старших личностей, так как они хотят с ним поговорить, то он просто чувствует себя обязанным уделить им время и внимание. So Vatsalo Brijagavam Yadagadhraha Banyamana Chadra Pathurdhai Krishna Bodhan Mukoih Dhanante Geet Veru Angedit Kirti. Shri Krishna is coming. Though Shri Krishna is Vatsalo Brijagavam, Shri Krishna is very much kindful and very much loving to
Gavam, the cows and the calves. He knows that calves are hungry, and if cows are not reaching on their realm, the various calves will remain hungry. So he loves calves very much. He loves cows very much. Cow is also getting very much inconvenient because they are keen to feed the milk to their calves, and calves are also very much hungry. So Vatsalo Brijgavam, Sri Krishna is very much kindful and very much Vatsalyapul. He is a child, making parental emotions for those cows and calves. So though Sri Krishna is himself in the hurry, even then Sri Krishna has to talk and has to attend those Brahma and Shiv and these great persons. So he is talking there and getting late. Кришна торопится вернуться обратно в деревню, потому что он обожает своих коров и телят, и он знает, что телята уже очень голодные, они ждут матерей. И коровы тоже испытывают дискомфорт из-за того, что у них столько молока, и они не могут уже наконец-то накормить своих телят. И Кришна тоже нервничает по этому поводу, но из-за вежливости и врожденной культуры ему приходится поговорить со старшими, с этими деватами. So Bandhamana Charana Pathamridhai, Brahma and other great persons, they are Bandhaman Charana, they are praying his feet in the path, in the way. So Sri Krishna is just answering and attending them. Krishna Bodham Koi Dinante. And Sri Krishna is now collecting the whole Bodhan, all cows. At the end of this day, Krishna Bodhanam Upoi means collecting them at one place. Give the bear Anugedit Kirtim, and Sri Krishna is now proceeding and coming back to our home, to his home. Все стадо уже при нем, и Кришна вот скоро вернется, сейчас он просто надо поговорить с этими деватами немножко. Give the bear, and he is continuously singing in his will, in his flute, and collecting, yes, proceed. In this way, he is ungated. He is just making the cows to go to their destinations. Кришна непрерывно играет на флейте, этой мелодией погоняет, как будто погоняет коров. Двигаемся, чтобы они шли в направлении влево. And in this way, while he is playing his Vaishya, he is also informing to the persons who is resident of Sri Brij, so that don't bother, I am about to reach to home. So as you are being perturbed, you should not be bother for me. I am about to come, and lo, I am here, just reaching there. И одновременно с этим, этой же игрой на флейте, он оповещает всех Браджабаси о том, что я уже совсем недалеко, вот, очень скоро я вернусь к вам. And Anugated Kirtihi and other Sakha, his friends, are also Anugated Kirtihi, is praying Sri Krishna. Oh Sakha, today you played very well. Today you played your Vaishi very well. Today you did this pastime, this playing, this game very well, very good. And in this way, they are Anugated Kirti. They are always praying Sri Krishna. Every ornament, every dress, every way of Krishna, they are praying in various ways. И мальчики в это время нахваливают Кришну, делают ему комплименты, как ты сегодня прекрасно выглядел, ты так чудесно с нами всеми поиграл, и на флейте тебе
тебе удалось сегодня сыграть блестяще. So Anug means followers, or Edith means they are praying. Kirti means the fame of Sri Krishna and good name of Sri, good works of Sri Krishna. So they are praying Sri Krishna. Команда болельщиков за Кришну, у него поклонники, последователи всегда хвалят, прославляют его. Utsavam Shunu Ruchap Dashina. Now this is a very beautiful scene. Sri Krishna is having sweat, drops of sweat on his forehead, and the beauty of those sweat is so beautiful that it is surpassing the beauty and shining of the pearls. И лоб Кришны покрыт капельками пота, но они настолько прекрасны, и красота превосходит красоту жемчужина. So Shraddha Ruchapi, though Sri Krishna is having the beauty of and gestures of the tiredness, even then it is very much attractive. Несмотря на то, что его тело отражает все симптомы усталости, но все равно он выглядит очаровательно в таком состоянии. So Utsavam Shraddha Ruchapi Drishinam, whoever is seeing Sri Krishna, for their eyes, Sri Krishna is just like a festival, just like a joyful moment. Кришна выглядит как Утсава, как фестиваль для глаз всех тех, кто видит его в этот момент. And Shraddha Rucha, that means his beauty is full of beauty is being increasing by the tiredness. But even then, the beauty is increasing. И что удивительно, что эта усталость, усталый вид придает ему особое очарование. And in so many places it is described that the beauty of the sweat is better than the beauty of the pearls. То есть в многих местах Бхагаватам указывается, что красота вот капель пота превосходит красоту жемчуга. And while Sri Radharani has the Shirsh money and his bandhani, that is called bandhani. So while Sri Radharani is being bandhani, and in bandhani, though it is made of jewels, and jewels are studs in that golden bandhani, even then, between them, some pearls are just stitched there, and they shows the beauty of the sweat, and it creates the image that sweat is there. То есть у Радхики на голове такая тиара бандини, и она сделана из драгоценных металлов и драгоценных камней, но инкрустирована также жемчугом, что это символизирует эту красоту, создает эффект красоты капель пота. And this surpasses the beauty of the pearls. The sweat surpasses the beauty of Потому pearls. что капли пота, вот эта испарина, они превосходят красотой жемчуга. Unnayan Kshurraja Churitasri. So, Utsavam Unnayan, increasing the happiness, Khurraja Churitasri. And the dust of from the feet of, from the hoofs of cows is raising, and it is falling on the Alkavali of Sri Krishna, on the eyebrow of Sri Krishna, on the body line of Sri Krishna's cheek, and on the body line of Krishna's chin, and the lips, and on his garland. И пыль, которую вздымают копыта коров, оседает постепенно на волосы Кришны, на его локоны, на брови, на контур щек, на контур губ, на подбородок, на гирлянду. And in this way, Sri Krishna is coming. Alkan pe, palkan pe, kapolan ki, jhalkan pe, gore chayri. This is said, described by Sri Gadadhar Bhatta Gosvami, our ancestors, in a part. That the gorage is the dust of the cows is just spreading on alak, on palak, and
on the kapur that is spreading there. Наш пращур, когда Бхатта, он написал это в поэзии, описал вот этот вид Кришны, как эта пыль седает ему на волосы, на брови и на щеки. And Dasya Suradashishesha. Just see, Sri Krishna is reached just in front of the window of Sri Radharani, in the gate of Sri Radharani. И вот, наконец-то, Кришна подошел к тому дому, где скрывается Шримати Радharani. And Sri Yashoda is saying, "Oh girls, I am an old woman. I cannot climb earlier and so swiftly on the top story. So you are the young girl. Just go and see that where Sri Krishna is and inform me." So in this way, Sri Yashoda ji is giving order to the other gopis, and gopis are just climbing on the second story. They are going on the second story, and they are opening the gates, opening the gate of the windows, and they are peeping out and seeing that Sri Krishna is coming, and Sri Krishna is also seeing. And at that time, Sri Baldev thinks that this is the time of meeting, so I should not be there. So Baldev, by pretending anything, Sri Baldev goes away. И в это время Кришна приближается к тому дому, где находится Радика. Мама Ишода просит девушек: «Ведь вы молоденькие, у вас крепкие ноги, я уже в возрасте, мне трудно взбираться по лестнице, сбегайте наверх в смотровую башню, поглядите, что делает Кришна». И девушки бегут на верхние этажи, выглядывают из окон, смотрят на Кришну, он видит, что они на него смотрят. И в это время Баладев понимает, что сейчас будет время обмена взоров между Кришной и Гопи, что как-то неуместно ему присутствовать, и он находит какой угодно предлог, чтобы удалиться. Он скорым ходом уходит вперед вместе с старшими пастушками. And one adjective of Sri Krishna is very much important and very suggestive. The Suradashish. Sri Krishna always fulfilled the desires of his friends. А намерение Кришны четкие, он всегда удовлетворяет желания, хочет исполнить желания своих преданных, своих друзей. And in the same way, Sri Baldev is also fulfilling the desire of Sri Krishna. And Baldev knows that if I will be there, then Sri Krishna will feel a hesitation. So let me go away so that they can meet without any agitation. То есть Кришна всегда пытается угодить своим друзьям, а Баладев в ответ, так как любовь — это стремление угодить желаниям объекта любви, Баладев отвечает им полной взаимностью, понимает, что сейчас для Кришны будет лучше оставить его в уединении, чтобы он мог обменяться взглядами с Гопи, поэтому я лучше удалюсь. And Vitsaya eti, and Sri Krishna immediately stops just before the window of Sri Radharani. Кришна тут же нарочно притормаживает ход рядом у окошка, у которого стоит Радхарани. And there he is getting late and he is pretending to show his beauty to Sri Radharani and let Sri Radharani see him. И начинает топтаться на месте, что-то придумывать, какие-то предлоги, чтобы задержаться там подольше, чтобы дать Радике возможность налюбоваться им и в свою очередь поглядеть на нее. So Vitsya means to give or to show То есть показывать себя. A sight to Sri Krishna. Sri Krishna is standing before the window of Sri Radharani. Кришна стоит перед окошком Радхи, чтобы показать ей себя. As if, where is my Shama cow? She is not found, so let me wait for him. So in this way, he is waiting. And sometimes he takes the U-turn because Sri Radharani is seeing the right cheek of Sri Krishna, not the left. So to show him his left cheek, Sri Krishna takes the U-turn so that Sri Radhika can see the whole sight of Sri Krishna. Кришна придумывает что угодно. Ой, Шьяма, корова задержалась, куда-то задевалась, я подожду ее тут, вы идите вперед.
Или поворачивается, потому что он понимает, что Радика видит его в профиль с одной стороны, и ей хочется увидеть все лицо Кришны. Он начинает поворачиваться в обратную сторону, чтобы показать ей и левую сторону, и правую. So Devaki Jathadbhu Raja, oh Yashoda, oh Maya, just see, Devaki Jathadbhu, he is the moon that is arising from you. You are a mountain, and Sri Krishna, your son, he is just like the moon. As the moon arises from the mountain, in the same way, from you, Sri Krishna is arising. О, Яшода, Деваки, обращаясь к Кишоне под его вторым именем, говорит, как у тебя потрясающий сын, он как луна, вышел из твоего лона, подобному, как луна всходит над горой. And Devaki Shabda is for Sri Yashoda. Because in Adi Purana it is described that Yashoda has two names. One name is Devaki and the other name is Yashoda. Тут нужно понимать, что имя Деваки это имя Яшоды. В Ади Пуране сказано, что Яшоды есть два имени. Яшода и Деваки. Dve namni nand jayayaha Yashoda Devaki tatha. Yashoda has two names. One is Yashoda and other is Devaki. So here Devaki Jathar, he is son of Devaki. That means the Devaki is not of Mathura. This Devaki is of Sri Yashoda. Или стали Кришну называть сыном Деваки из Матуры. То есть, что тут подчеркивается, что сын Деваки это значит сын Яшоды. And in this way, the main praying is of Sri Krishna, and the subordinate praying is also being done of Sri Yashoda. То есть тут они прославляют Кришну и косвенно прославляют маму Яшоду. So there are two ways of praying. One is Upadesh and other is Atidesh. Upadesh means direct. Упадешь, это когда комплимент делается непосредственно кому-то напрямую. Upadesh means direct. So direct praying is being done of Sri Krishna, and indirect praying is also being done of Sri Yashoda. То есть в буквальном смысле они прославляют Кришну, а косвенно этим самым прославляют маму Яшоду. As a person says that this ring is made of pure gold. So actually the praying is being done of the ring, but at the same time the praying of gold is also being done, and the praying of gold is Atidesh and Upadesh. Direct praying is of the ring. Если кто-то хвастается кольцом и говорит, это кольцо сделано из высшей пробы золота, из чистого золота, то это упадешь, это прославление непосредственно кольца, то косвенно прославление ценности золота, Атидеш. And in this way, the purity of the gold, the carat of the gold, creates the value of the ring also. Потому что вот эта высота пробы придает ценность кольцу. So in this way, as he is your son, Так как он твой сын, and you are so great, so your son is also very much great. то есть ты великая, и Кришна великий. So Devaki Jathadbhu Udarajaha, from your womb, this Udaraj, this from your the moon. This moon is rising from your moon. Это луна взошла из твоего лона. So Devaki Jathadbhu Udaraja. And then Sri Yashoda becomes very much happy, and in this way Sri Krishna reaches to his main gate of Nanda Bhavan. И Кришна уже приближается к главным воротам Нандавана. Mad Vibhurnit Lochan Isham Man Daswa Surudam Banamali Badar Pand Badano Murdugandam Mandayan Kanakakundal Lakshmya. So
now Sri Krishna has reached on the gate of Sri Nanda Bhavan, Singapore of Sri Nanda Bhavan. И Кришна уже подошел к воротам Нанда Бхавана. In Singapore, there is two lions sitting, half sitting and half standing. That means their back feet are sitting and they are standing on their hands. And those those elephants are just on the both side of the Singapore. То есть вот это синго-ворота, у входа которых стоят две скульптуры львов в полусидя, они как на задних лапах сидят, а на передних как жилисто отжимаются, то есть полусидящие два льва. In Singapore, there is a great, big, high ark, and that is of the shape of a camel or lotus. И над ними огромная арка, над этими воротами изображенная в форме лотоса. And in them, the arc is, rounds are there and they are showing just like as the petals of a kamal is there. И вот так арка так сделана, как будто бы это распущенный лотос. Ну вот резьба как будто бы лепестки лотоса смешают. And there is a big, high dome there. And on the top, there is a Swarna Kalash, a golden pitcher is there on the head of that dome. И над аркой сделан купол такой, и на куполе стоит золотой калаш. And with that, there is a flag of 5 colors. И разноцветный флаг из 5 цветов. And the dome is of the shape of a lotus, and the petal of the lotus are curving, and on those curves the birds are also coming, and as these birds cannot enter into the palace, so they sit on those petals. Этот купол сделан в форме перевернутого лотоса, тоже распущенного, и лепестки так загибаются, краешки лепестков, и там находят себе прибежище все те птицы, которые не осмеливаются лететь вслед за Кришной к дому, и там они сидят и ночуют. And they are already, in the sculpture, there are so many parrots and peacocks and other birds are previously are made there. They are depicted there. And while the real birds come to them, then these real birds thinks that these are of our family. So they just meet them and try to meet them, try to embrace them. И когда птицы подлетают к этому куполу, а на куполе уже изображено очень много барельефов, птичек различных и попугаев, то есть это часть уже этого купола вырезанных. И настоящие птицы думают, что это наши родственники, надо с ними обниматься, поговорить, что мы у них в гостях заночуем. And these artificial birds, those are depicted in sculpture. They also respect and they also welcome the real birds. И вот эти искусственные птицы, сделанные из мрамора и камня, они приветствуют настоящих птиц. In the middle, there is a big peacock already made there in the central gate. On the top of the central gate, there is a big peacock dancing that is depicted there. И на фасаде, прямо на фасаде арки сделан огромный павлин. Танцующий павлин. On the side gates, there is 2 gates. 3 gates are there. One is big and 2 is side gates. And on the side gate, there are a very beautiful golden pictures are installed on
those gates. То есть там главные большие ворота и две маленькие калитки по бокам, и над маленькими входами там стоят золотые кувшины. And very beautiful Bandarbar is there. That means the line Bandarbar, that is also there, and it is marked with the very auspicious symbols. Это кайма. The gate is of gate. Кайма красивая связает тоже, как ленточка с различными благодатными символами. And gate is marked, and the wall of the gate is marked with the auspicious symbols. И на этой стене у входа все изображено тоже благодатными символами. As the Kadali Briksha, the banana trees, Какой-то вид дерева, the swastik, свастики, that shows that our life is always increasing, and we have the gati, we have the speed in our life, and we are not stable. То есть свастика символ прогрессивной жизни, увеличивающей жизни. Swastik is the chin, swastik is the symbol of our continuous proceeding. То есть непрерывный прогресс, то есть свастика это такой беспрепятственный рост. In the same way, pictures are also described there, and these pictures are also shows that our life is full of nectar. И вот эти золотые кувшины тоже символизируют, что жизнь наполнена нектаром. The fishes are also sometimes described in that sculpture, and fish shows that our life is full of purity. И рыбки изображены там, и они символ чистоты. As well as the Srivatsa Chinna are also described there, and it shows that our life should be full of prosperity. Это копытце теленка, которое указывает на изобилие. In the same way, Kamal or the lotus, those are also described on the walls of the palace of Sri Nanda Bhavan, and it shows that our life is always blooming like the lotus. Лотосы изображены на стенах дворца Нанда. Махараджа тоже символ того, что цветущая жизнь. So in this way, so much, many auspicious symbols are depicted on that described. Those are painted, and those are kept installed on that sculpture. То есть множество благодатных символов изображены, сделаны в форме барельефов или рисунков на вот этих воротах и стенах дворца. As Sri Krishna will enter in the gate, there is the big courtyard, and where Sri Nanda Baba is normally sits, and his singhasan is there. И Кришна входит через эти ворота, он входит в огромный двор, и во дворе установлена симхасана, то есть трон, на котором обычно восседает Нанда Баба. And it is having a great umbrella, great chhatra, that is of 100 strings. That, and it is spread. Над асаной открыт огромный зонтик, там как 100 спиц на нем. Shat Shalak Shwet Chhatra. 100 strings are there, and it is the white great umbrella is there, and it shows that Sri Nanda Baba is the king. То есть это символ императора, зонтик, то есть этот огромный зонтик указывает на статус Нанда Бабы, там белый такой, красивый. And very good singhasan, big, very fine and very comfortable cushions, the singhasan is there. And Shri, all Sakha they can also sit there. Это вот под этим зонтом стоит вот эта шикарная асана, она огромная, что даже мальчики могут умещаться там, присесть рядом. On the Agni Kon,
fire corner, there is a kitchen. И там со стороны, где положено быть огню, в углу огня, там расположена кухня. On the north side, there is the storeroom. В северной стороне кладовка, то есть On the Dakshin, southern, there is the main palace of Sri Krishna. там размещены палаты личные Шри Кришны. And beside it, it is the palace of Sri Radharani also there. Там тоже размещены палаты для Радарани. So, Sri Nanda Baba has a provision that when the marriage of my son will become, then previously he has prepared the room for the bridegroom. Ну, то есть это заранее Нанда Баба, когда он строил дом, он предусмотрительно построил комнаты для будущей невестки, то чтобы рядом с Кришной были комнаты для будущей невестки, которая идет жить в дом с ними. And the palace of Sri Radharani has very beautiful pond there, Jalkrida, Sarovar. И внутри вот этого дворца, апартаментов для будущей невестки, то есть все надеялись, что это будет Радарани, там очень красивое озеро, водоем сделан. And very beautiful garden is also there. И сад. And there is a gate also, where from which Sri Radharani can move to anywhere. И также есть Without disturbing, informing to other persons. отдельная калитка, отдельный выход, из которого Радарани может, которым она может пользоваться, когда хочет, не уведомляя никого, свободный выход. So it is Gupta Dwar is there. That means confidential gate is also there, from where Sri Radharani will go for Ras. Тайный выход, откуда Радика может уйти на расу. Секретная дверь. And on the north side, there are the palaces of Sri Baldev. Там расположены апартаменты Баладева, его дворец. And on east side, there is the palace of Sri Nanda Baba and Yashoda ji. На восточной стороне расположены апартаменты Яшоды и Нанды Бабы. And in this way, it is a very beautiful Nanda Bhavan. And Singapore, the beauty of Singapore is extraordinary. И Синга-двора, вот эти ворота с львами потрясающие, и весь этот комплекс, вся эта усадьба, дворцы Нанда Бабы, это очень удивительно красивое место. Sri Krishna reached on the gate, and at that time, Sri Krishna ordered that let these cows to their realm. И Кришна, подходя к воротам, сказал: скорее загоняйте коров в хлев. And the other cowherd, other gop, they are getting the cows into their realm, and there is the different realm. The realm for calves are different, and the realm of the cows are different. И то есть и пастушки начинают загонять коров в разные их апартаменты, то есть все живут в разных строениях, уделяют свое строение, свой хлеб, у коров свой хлеб. And realms of the bulls are also different. А быки живут тоже отдельно от всех. So they are preparing and they are doing whatever is required at that time. The cowherds are doing all these things. И пастушки сейчас заняты размещением всех коров, быков. Sri Baldev has reached to his gate previously and waiting Sri Krishna. Баладев дошел до ворот первым, там он поджидал Кришну. And Sri Rohini and Yashoda both immediately rush to welcome Sri Ramakrishna. И обе мамы, Рахини и Шода моя, они убегают к воротам поприветствовать сыновей. And they are doing Aarti and they are doing welcome of Sri Krishna. Приветствует их, проводя для них арати. And embracing her as if she want to keep him in his breast. И мама Ишода так крепко обнимает Кришну, как будто бы не хочет отпускать его от своей груди никогда. As if she want to keep him in his heart. Хочется прямо вместить его всего в сердце себе ей.
she wants to keep him in his womb also. Просто в лоно обратно его забрать к себе. So tightly, Sri Yashoda is embracing Sri Krishna and want to keep him in her breast, in her heart, in her womb. Крепко прижимая к сыну, мама Ишода хочет навеки его оставить в своей груди, в своем сердце и в своем лоне. In the same way, Sri Baldev is also being very much happy and embracing Sri Yashoda Ma very tightly, very tight. И сын в ответ с любовью прижимается к маме. Mad Vidhurnit Lochana Ishan Manadaha Sasruhadam Panamali. And Sri Krishna is Mad Vidhurnit Lochan. His eyes are just Vidhurnit is trembling with the nasha, with the intoxication. So Mad Vidhurnit Lochan. As the intoxication are in his eyes. Кришна, глаза Кришны, которые прекрасны, подобно лепесткам лотоса, выглядят полностью отмелевшими сейчас. And Manadaha, Sri Krishna is giving respect and response to every person of Nanda Bhavan. И Кришна приветствует, тоже здоровается со всеми живущими в Нанда Бхаване, отвечает им взаимностью на их любовь. The servant of Sri Nanda Bhavan, Sri Chitrak Patrak, they are also very much happy seeing Sri Krishna and they are sprinkling flowers on Sri Krishna Nam. Чатрак, Патрак, это слуги, которые служат в доме Нанда Махараджа. Они счастливы, что Кришна вернулся домой вечером. Они осыпают его лепестками цветов. And Dhai of Sri Nanda Bhavan, they are also shedding the milk from their breast. И все слуги, все прислужницы в доме Нанды Махараджа тоже чувствуют, что молоко начинает струиться у них из груди от переизбытка родительской любви к мальчикам. And Krishna is also respecting their Dhai mother. И вот эти нянечки и Кришна. What is Dhai? In Russia, it's like helping a mother to feed child. Yes. Нянечки. Кришна тоже отвечает взаимностью своим нянечкам, своим кормилицам. So who cares? The child. Next to the mother. So they are also they are also respecting Sri Krishna. Потому что они все помогали взрастить Кришну, кормили его, и они с огромнейшей любовью относятся к нему, и Кришна отвечает им взаимностью. So Manadaha Sasruhadam Banmali. In this way, Sri Krishna is respecting everyone, and Nanda Baba is also very much happy, and Nanda Baba is also embracing Sri Ramakrishna both. То есть все домочадцы рады возвращению Кришны, все выражают свою любовь к нему, и Кришна отвечает взаимностью всем. И Нанда Баба тоже не себя от радости, что сын вернулся. And informing Sri Ramakrishna, Krishna, I have prepared your stick as you was suggesting. While Sri Krishna was in morning going to tend the cows, and Nanda Baba is not leaving him. And Sri Krishna is constantly saying, Baba, now you return. How far you will follow me? So let us go. Now you return, and Nanda Baba is not returning. И когда утром Кришна уходил на пастбище с Баладевом, то Нанда Баба упрямо шел вслед за ним, он не мог расстаться с сыном, он продолжал идти. Кришна говорил, папа, как далеко ты будешь идти за нами, возвращайся уже домой. И Нанда Махарадж не мог заставить себя расстаться с Кришной. Then Sri Krishna pretended and said, Baba, my stick is broken, and how I will play the ball because my stick is broken. And Nanda Baba said, oh, don't bother, I am just calling the craftsman, and he will prepare a new stick. И Кришна тут же придумал, как отвлечь папу от этой боли разлуки и чем-то занять его. И он сказал, папа, у меня сломалась клюшка, я теперь не смогу играть.
И Нанда Баба сказал, клюшка сломалась, я тебе новую закажу, я сейчас пойду призову мастера, и мы соорудим тебе новую клюшку обязательно. And Nanda, leaving all work, he remained sit on a chair, and the craftsman is preparing the stick, and while the stick is prepared, then Nanda took it and placed it very carefully. And as soon as Sri Krishna returned, he handed over it to Sri Krishna. И весь день, пренебрегая всеми своими делами, важной работой, Нанда Баба наблюдал за тем, как мастер мастерил эту клюшку. Когда она была сделана, он ее спрятал в безопасное место, чтобы никто ее не сломал, ничто с ней не случилось. И как только Кришна вернулся домой, тут же радостно Нанда Баба несет эту клюшку, ему вот, Кришна, мы сделали тебе новую клюшку. And in this way, Sri Nanda Baba, to please Sri Krishna, informs immediately that your stick is prepared. Первое, что Нанда Баба говорит сыну вечером при встрече, у тебя теперь есть новая клюшка. In the same way, Sri Yashoda was also in morning, while Sri Krishna was proceeding to tend cows, Yashoda was not leaving Sri Krishna. Мама Яшода также была не в состоянии расстаться с Кришной, когда он уходил утром с коровами. And Krishna is persisting. Ma, now you turn, how long you will follow me? So now you return to your home, but Yashoda is not leaving him. Она снова и снова прижималась к Кришне, давала ему разные наставления, просто не могла отойти от него. И Кришна говорил, мама, ну сколько ты будешь за мной идти, ну иди уже домой, ну уходим в лес. And then Sri Krishna pretended that, oh Ma, while we will play in Vrindavan and forest, we feel hunger. So please send some laddu for me. И Кришна тоже придумал, чем занять маму Яшоду за служением любви. И он говорит, мама, ты знаешь, мы, наверное, скоро проголодаемся в лесу, когда будем играть. Ты можешь пойти приготовить ладу для меня и передать с кем-нибудь? And Yashoda is saying, yes, yes, I am going, I am returning to kitchen, and now I shall prepare the laddus for you. И мама Яшода тут же, уже забывая о самом Кришне, бежит совершать ту севу для него. Говорит, конечно, конечно, я сейчас пойду на кухню, сделаю тебе ладу. And in this way, to serve Sri Krishna, Yashoda is leaving Sri Krishna, and she comes to the kitchen and prepares and cooks the laddus. То есть Prepares the laddus. сева важнее непосредственного общения с Кришной для нее. Мама Яшода расстается с готовностью с Кришной, чтобы пойти сделать для него что-то. And on the time, before the time, she prepares the laddu and sends it to Sri Krishna by his servants. И приготовив вкуснейшие ладу для сына, мама Яшода передает их со своими слугами в лес. With Dhanishta Dasi. Dhanishta is a great Dasi, is a Dasi of Sri Bhavan. And Dhanishta Sakhi, she carries the laddu that is prepared by Sri Yashoda ji, and she handed over hands over it to Sri Krishna in Govardhan, where Sri Krishna is resting. И затем мама Яшода отдает сладости, приготовленные для Кришны, Дhanishta и Саки. Дhanishta служит в доме Нанды Яшоды, и Дhanishta идет разыскивать Кришну на Говардхане, чтобы передать ему завтрак этот. Sometimes Sri Krishna was waiting in Kamman, in Bhojan Thali. The place is Bhojan Thali, where Sri Krishna take his midday meal. So there he is waiting, and when Sri Krishna sees that the Dhanishta is coming and the servant of Sri Nanda Bhavan having the cover on his shoulder, the big cover, one is looming on one side and other is on one side, and great vessels are there, and the person is coming with so much food, and as he says, Madhumana start to jump. That is Bhojan has come. И когда иногда они находятся в Кармале, Бhojan Thali, то место, где естественные выемки, это чаши в скале есть. И Кришна находится там издалека, видит, что идет слуга из
палки, набитые вкусностями, и говорит, ну Мадху, начинай прыгать от радости, еда идет. Madhumangala is saying that the person is bearing the swing, and on those swings the vessels are just put in that chika. So he is very much happy, and Sri Krishna takes, and in this way Yashoda offers the laddu to Sri Krishna. Мадху понимает, что эти корзины набиты сладостями и ликует, и Кришна почитает ладу, все, что приготовила мама Йашода для него. And Yashoda is asking, have you taken laddu or not? И вечером Йашода спрашивает, ты ладу скушал все? And Sri Krishna is saying that it was very sweet, full of very sweet, and I have taken it. Очень вкусные лады сегодня были, мама, спасибо. Because this is the nature of mother, that mother always see the value of the child, and wife always see the back of the husband, that how much he is carrying. Это природа матери, она всегда следит за желудком ребенка, а жена следит за спиной, сколько на горбе муж принесет домой. So Yashoda is saying that is the belly is big or belly is it is short. So Мама следит, и как живот растет, если растет хорошо, значит Кришна кушает. А жена смотрит, сколько он принесет на спине. So Madhava Surdam Banmali. In this way, Sri Krishna is respecting everyone, every member of his house in very beautiful way. То есть мы видим, с какой любовью и лаской Кришна относится ко всем домочадцам, всем живущим в доме Нанды Бабы. Badar Pandu Badana. Shri face complexion of Sri Krishna is Badar Pandu Badana. It is just like the yellowish and blue and yellow, bluish and yellowish, just like a bear. Bear, we take the bear, a fruit. So bear is actually blue, but if it is right one, then some reddishness is also found. In the same way, the complexion of Sri Krishna is bluish, but as the dust is resting on his face, so due to the yellow dust, it is also being yellowish. And Krishna is young, so reddishness is also found in his face. In this way, bluishness, reddishness and yellowishness, combination of three colors are found in his face. So it is similar to Badar Pandu Badanaha, as a ripe bear. И лицо Кришны сейчас похоже на спелый фрукт бел. То есть бел обычно, когда он не спелый, синеватого цвета, а потом постепенно светлеет, в момент спелости становится желтым. И вот Кришна, так как он цвета шлям, но когда он покрыт желтой пылью, то вот это придает желтый оттенок его лицу, а так как он юный и полон сил, то у него фрукт бел. So it is a very beautiful resemblance where reddishness is there, bluishness. И краснота, и синева, и желтизна. Вот эти оттенки присутствуют. So in this way, reddishness, blackness, reddishness and bluishness and yellowishness, the combination of these things can be seen on the cheeks of Sri Krishna. То есть вот эти оттенки этих цветов можно углядеть на щеках Шри Кришны. So Badar Pandu Badanaha Madhugandaha. His cheeks is very delicate. Очень нежные щеки у него. Mandayam Kanak Kundal Lakshmiya, and the Kanak Kundal, the golden earrings Kundal, is just reflecting on the mirror of his cheeks, and it is very much reflecting and very much beautiful. Его щеки гладкие, они такие прям блестящие, как зеркала,
серьги Кришны отражаются на гладкой поверхности его упругих щек. So Bhatta part Bhagavano Murdugandam, Mande and Kanak Kundal Lakshmiya. And here one important thing is this, that the cheeks of Sri Krishna is not beautified by Kundal. Actually saying, the Kundal is beautified by the beauty of his cheeks. Нужно подчеркнуть, что это не золотые серьги. Золотые серьги не украшают красоту щек Кришны, наоборот, его щеки приукрашивают эти золотые серьги. So Krishna is Bhushan Bhushanangam. Krishna is Bhushan Bhushanangam. So he is the ornament of the ornaments. Он украшение своих украшений. So in this way, Mandiyam Kanak Kundal Lakshmiya. Sri Krishna is beautifying the Kanak Kundal with his Lakshmi, with his beauty. Своей красотой он приукрашивает Канак Кундал, свои серьги. Yatopati Dujiraj Viharo Yamuni Pati Evaish Danante Mudit Bhakti Upiyat Durantam Mochayan Brijagavam Diltapam. And now this Vatsalya became the inflamer of erotic love of Sri Radharani. Normally, Vatsalya and Shringaras is enemy. They are anti. Where Vatsalya is there cannot be Shringaras, and Shringaras is there, then it cannot be Vatsalya. But here, this is very much amazing that Vatsalya is amazing, is increasing and inflaming the Shringaras, Uddipak of Shringaras. И очень интересно, что нам наблюдать, что обычно, при обычных условиях ватсалья раса родительская любовь и романтическая любовь несовместимы. То есть в присутствии друг друга они тут же меркнут. То есть они враги. Но тут сейчас вот это проявление родительской любви настолько трогательно и сладко, что оно послужило удипанной, усилило романтическую любовь Радики к Кришне. Because this is the theory that if between the two anti-ras, another ras is involved, it is involving, then the angi-ras, the main ras, is always increases and it shows its effect much more than previous. То есть в теории расы говорится, что между двумя враждующими расами, если вторгается третья раса какая-то, то тогда главная раса, она набирает силу. It can be explained in this way that Shringaras and the Vatsalyaras, paternal love and the erotic love, these are anti. То есть романтическая любовь, интимная любовь и родительская любовь – это враждующие расы, они несовместимы. And in between these enemy ras, anti-rasas, other ras, that means Adbhuta ras or the extinguishing ras is involved in between them. Then the Angi ras will inflame. И если одна из 7 второстепенных рас проявляется между этими двумя, допустим, Адбхут, удивление, то тогда главная раса станет более насыщенной, интенсивной. And due to the combination of, due to joining to that Adbhuta ras, the Angi ras is not remains anti of the other ras, but other ras is always inflaming and uddipak of the Angi ras. That means the basic ras. То есть потом теряется вот эта враждебность, и тогда вот эта вторая раса, которая обычно является врагом, начинает подпитывать анги-расу, главную расу. So, the erotic love of Sri Radharani is always increased by Adbhuta ras, though this is the atmosphere is of Vatsalya ras. Even then, the Angi-ras, Shringaras is being increased. То есть романтическая любовь Радики стала усиливаться благодаря вот этому вторжению от
And Shri Radharani is describing Yadupati. Shri Krishna is Yadupati. That means he is the master, he is the chief among all gop. Yadu means gop, not Yadav. Ядупати, ради как говорит, он Кришна, он главный среди всех пастухов, он важен. Because in Harivansh Puran, it is said that Hitarthe Yadavanam hi Dhruto Govardhano Giri. I have lifted Govardhan Parvat for the welfare of Yadav. В Харивамше Пуране говорится, что Кришна говорит, я поднял Гирираджа Говардан на благо Ядава. That means the name of Gop is also Yadav. То есть гопы, династия Нанды Махараджа, они тоже в этой Ядовы. Hitarthe Yadavanam hi Dhruto Govardhano Giri. That means for the welfare of the Yadav. Yadav means the welfare of Shri Brijvasijan. I have lifted the Govardhan. То есть Кришна поднял Говардан однозначно для Браджабаси. Там он называет Ядовы. So Yadupati means not the Yadav of Mathura, but Yadupati or Yadav, this means the Brijvasijan, the Gop. Нанда Махарадж тоже это ветви одной династии, то есть у Браджабаси они тоже Ядовы. So Yadupati, the master of Yadav, Dvijaraj Viharaha. Shri Krishna is just like, he is moving just like a infurious elephant. Jadaraj Vihara. Gajaraj Vihara. Ступает как охмелевший слон. Madamattahati. Dvirad. Rad means teeth. And Dvi means who has the two teeth. That means one teeth is, two teeth are proceeding directly and other teeth are in his mouth. And as he can use the both teeth in the same way, so this Dvij. So Hathi is called, a elephant is called Dvij. He has two teeth. Видя, слона называют Видя, потому что у него есть и бивни, и зубы во рту, и бивни снаружи. Дополнительные зубы. So this diagram, like a furious elephant, Shri Krishna is moving for the bridge. Как охмелевший слон, Кришна движется в Радж. Yamini Pati eve esh janante, as in the end of the din, Yamini Pati, that means a moon is arising. In the same way, Shri Krishna is arising. Подобно тому, как вечером восходит луна, Кришна взошел на горизонте Нандакаона. And Mudit Bhakti, Shri Krishna is smiling and he is very much happy. The jubilance is being seen in his face. Кришна улыбается вот такой довольной улыбкой. Upayati, Shri Krishna is now coming. In this way, Durantam Mochen, Brijagavam Dintapam. He is removing the all tap. He is the remedy of all tap. He is removing the all difficulties, all sorrows of Brijvasi. И он исцеляет от лекарства от всех проблем и трудностей для Браджаваси. Brijagavam, that means of the bridge as well as of the Gavaman cows. In this way, Shri Krishna is now returned to his home. То есть исцелил всех своим присутствием от всех печалей и трудностей. Он покровитель и Браджаваси, и коров. And in this day, Shri Krishna just entered into the home. There he sits. Shri Yashoda offers him some fruits, some dry fruits, and Shri Krishna take it. And then Shri Baldev also takes. And Baldev is very simple. Baldev immediately take bath and he is prepared. But Shri Krishna, he is not taking bath. He is sometimes going here, sometimes gazing here, sometimes there, sometimes talking to this boy, sometimes talking to that man, and sometimes taking this.
And Sri Yashoda is saying, Beta, the food is prepared, now you take. And Sri Krishna is saying, yes, I will take. But he is not taking bath. То есть, когда они возвращаются, мальчики, домой, Балада очень правильно. Он тут же идет, принимает омовение, чистый выходит, чтобы покушать. Мама Ашта готовит фрукты, сухофрукты, всякие закуски для мальчиков. А Кришна ведет себя более безалаберно, он оттягивает, он не идет мыться, ходит по дому, отвлекается, ищет каких-то друзей, что-то. Мама говорит, Кришна, уже еда готова, садись, да, я сейчас буду кушать. И чего толком правильно не делает. Yashoda is in hurry to prepare food, to cook food. So she is saying to gopis, oh Gopio, just you make Sri Krishna take bath. And I am going to kitchen. So let me prepare the food. Otherwise, if I will make Sri Krishna bath, bathing, then it will take time. So let me do the other work and prepare the food. And you made him take bath. И мама Ашта, накормив мальчиков фруктами, она торопится пойти на кухню, начать готовить ужин. И говорит Гопи, смотрите, у меня уже нет времени сейчас заниматься этим омовением Кришны, поэтому вы отведите его в ванну, проследите, чтобы он помылся, а я пойду готовить ужин. And in Ugala-gita it is described that Sri Krishna is taking bath and the other gopis, those are making him bathing, and they are just massaging them with oil. And sometimes while they massage, Sri Krishna shouts loudly, "Wee!" And Sri Yashoda rushes, leaving the kitchen. And what happened? What happened? And she rushes to the bathroom and sees that they are laughing. Every person is laughing. That Sri Yashoda returned again. Мама Ашта просит этих гопи помочь слугам помыть Кришну, то есть они тоже ассистируют, они массируют его ароматным маслом или скрабом каким-то, и они массируют его, и Кришна нарочно начинает визжать громко, как от боли. Перепуганная мама Ашта выбегает из кухни посмотреть, что случилось, кто причинил боль ее сыну, и видит, что все там радостно хохочет в ванной и успокаивается, и снова удаляется на кухню. Baldev is already prepared. Балада уже закончил с душем, все, он уже чистый был и одетый. But Sri Krishna takes too much time to take bath. Кришна вечно растягивает все и сидит там вечно в этой ванной. And having too much time, taking too much time, then he takes too much time to prepare and to change the clothes and be prepared and being ornamented. То есть вечно он опаздывает, потому что вначале он долго сидит в ванной, потом он очень долго в своем там будуаре подбирает себе одежду на вечер, копошится и всегда выходит последним. Sometimes Balaram is sending the message to Sri Krishna that I am prepared and cows are ready for milking. Please come, let us milk the cows. But Sri Krishna is saying, Dada, just come in. Балада уже посылает кого-то из слуг сказать Кришне, что я жду тебя в хлеву, давай доить коров, уже наступило время. А Кришна говорит, да, я через 5 минут приду. And then a messenger comes from the realm of cows and saying that, Bhaiya Krishna, cows are not milking even a drop without you. Потом кто-то приходит из лева и докладывает Кришну, мы даже капли молока выдать не можем из коров, потому что поторопись, без тебя они не хотят доиться. We have tried, but cows are refusing their calves and they are not even feeding them milk. Unless you will come and you will milk cows, cow will not get milk, even a drop of milk cannot be achieved without you. So you rush. Доить их бесполезно. Они даже отказываются кормить своих телят. То есть, пожалуйста, поторопись, потому что все задерживается из-за тебя. And then Sri Krishna comes and a Sakha gives him a very beautiful golden pitcher. And Sri Krishna, having it,
Sri Krishna sits under the cow and raising his 4 feet, his elbow up, and Sri Krishna is just sitting and having that picture. His peacock feather is touching with the belly of the cow, and Sri Krishna is having the rope, logna, to tie the feet of a leg of the cow, but it is not used. It is only useful to tie the calf. Кришна подходит, заходит, наконец-то он готов, он выходит в хлев, кто-то из мальчиков дает ему золотое ведро красивое, он подходит, садится на стульчик рядом с коровой, ставит ведро под ее вымя и наклоняет голову вперед, то павлинье перо в волосах Кришны начинает щекотать за живот эту корову. И у Кришны есть всегда с собой веревка, с помощью которой он должен привязывать задние ноги коровы, но он никогда и не пользуется, нет необходимости в этом. Веревку он использует только, чтобы привязать теленка рядом с мамой. And while Sri Krishna is milking, then his peacock feather is meshing. It is disturbing, it is meshing. И пока он доит корову, и трется этим павлиньим пером тело коровы, постепенно он его разрушает. With his index finger and with his thumb, Sri Krishna is just pressing the teeth of a cow, and with his other fingers he is pressing it, and as the line of the milk is coming and it is making ghar 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 in this noise in his pitcher, and it is full of the foam, piece of the foam there. И Кришна очень мастерски доит корову, используя свой указательный большой палец, он давит на вымя, и прямо все звучит как концерт, когда эти струи молока ударяются о дно этого ведра, и ведро быстро наполняется до краев с огромной пеной. And Sri Radharani sometimes sees the beauty of the milking of Sri Krishna from his window, peeping window, and Sri Krishna is now doing and having with his abhyas without seeing. Sri Krishna is seeing to Sri Radharani and milking the cow. Кришна так профессионально доит корову, даже не глядя на вымя, а Радика даже подглядывает откуда-нибудь из окошка на то, как Кришна доит корову, а Кришна поворачивает голову, смотрит на нее. देर दोहराती ही रत बाढ़ी एक धार दोहन पहुंचावत एक धार जहां ठाड़ी प्यारी. Sometimes Sri Krishna is milking the cow and one line, one string is one dhar is coming in his pitcher, and other dhar is he is just sending it to Shri Radharani. Иногда, когда Радика подходит где-то близко, то Кришна струйку молока может так приподнять вымя и направить по диагонали, чтобы набрызгать лицо Радharani молоком. And the density of the milk is so much that as Sri Krishna puts a pitcher under the teats of a cow, it is automatically by a little effort it is filled, and the friend rushes for the other pitcher, and he is giving it to Sri Krishna, and Sri Krishna is again filling it with the milk, and the friend is taking the filled one to a altar. И молока так много, и струи такие быстрые, что ведро наполняется очень быстро, и тогда кто-то забирает это наполненное ведро, приносит новое ведро Кришне, и Кришна снова без всякого труда, без усилий наполняет, доит этих коров, наполняя эти ведра молоком. And then Sri Krishna is finishing the milking. Baldev goes to his palace. Sri Sakha is busy in managing the milk,
and but Sri Krishna is just sitting on the altar of a tree, just in front of the Gaushala, and talking who is coming, who is going, and talking to everyone without any purpose. Закончив работу, Бхатта удаляется в свою часть дома. Мальчики заняты этим размещением молока, относят там его, располагают где-то в кладовке. А Кришна выходит во двор, садится под дерево, просто болтает с кем угодно, мимо проходящими, что-то задает им вопросы, что-то попусту тратит время, он так бездельничает. And then he goes to Sri Nukunj Mandir. Sri Radharani comes for Sandhya Pujan, and Sri Krishna also joins her, and then Sri Sakhigan performed the Sandhya Arati of Sri Krishna. Радика под предлогом того, что она идет совершить Сандхья Арати, идет в Никунджа Мандир, Кришна встречается с ней там, и все садхи проводят им Сандхья Арати. And then after taking the super meal, Byan, Sri Krishna take rest, and then he proceed to Sri Vrindavan and perform Ras. Позже Кришна ужинает со всеми и, распрощавшись, пожелав всем доброй ночи, он удаляется к себе в спальню и тайком ускальзывает из дома, убегает во Вриндаван, чтобы танцевать раса-лилу со всеми гопи. So in this way, the performance of Ashta-kaliya-lila is performed, and Sri Rasijan has Sri Krishna Asta-kaliya-lila, Sri Vishwanath Chakravarti, Sri Rupa Goswami ji, and other so many persons has described that Ashta-kaliya-lila, and here these Ashta-kaliya, among those 8 yams, the 3 lila of 3 yams is described here in this chapter. И ежедневно, вот так Ашта-калия-лилы проходит каждый день. Ежедневные лилы Радхи Кришны и Расика Вайшнавы, такие как Кришна Asta-калия-лила, Госвами, Рупа Госвами, Пад, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, они описывают их в своих возвышенных произведениях, эти Ашта-калия-лилы. И Ugala-gita, как мы уже знаем, описывает 3 ямы из Ашта-калия-лилы. Пурват, Мадьян и Апарат. So in this way, I got a fortune of describing 4 Git. In 2 Git, Venu-git and Ugala-gita combinedly here described, they are explained here, and previously in the Ras-lila, the Pranay-git and Gopi-git, those were also described. 1 Git is left, that is Brahma-git. It can be done also. И мне так я считаю своей великой удачей, что мне посчастливилось перед вашей аудиторией уже обсудить 4 гиты, как осенью во время картики мы услышали Пранай-гиту и Гопи-гиту как часть раса Баджа-джай, и сейчас мы слышали контрастное сравнение Вену-гиты и Югала-гиты, то есть 4 из 5 гит Шримад-бхагаватам, только осталась Брамар-гита, которую, может, мы тоже когда-нибудь обсудим. Vrindavan Bihari Lal ki